Hello and good morning. A warm welcome to the yet another exciting live session of TSAT in collaboration with Telangana government on TET orientation. Today we are going to have English paper 1 and its analysis. To have this analysis, it's my privilege to call upon our own subject expert, Mrs. Neeraja Madam, who is alongside with me. Warm welcome, madam. Thank you, Irshad, and andarki namaskaram andi. Let us see what can be done in this paper analysis. Yes, madam. As we all know that in TET, English is very important subject as paper 2, language 2 in the paper 1, and English plays a pivotal role, significant role in qualifying, not just only qualification but also in terms of getting the job when it comes to teacher recruitment. So yes, now I would like you to please shed some light on the syllabus and also the analysis, how to go about the business. Please shed some light. Yes, thank you, Irshad. Now manamu మెయిన్ సబ్జెక్ట్ అనాలిసిస్, సిలబస్, పెడగాజీ, కాంటెంట్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకునే దానికంటే ముందు నేను మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. ఒకటి, మొత్తం సిలబస్ని మీరు తప్పనిసరిగా చదవాలి. మొత్తం సిలబస్ ఇక్కడ కవర్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాని విషయం కనుక ఇక్కడ మేము కీ పాయింట్స్, వాటికి సంబంధించిన శాంపిల్ క్వశ్చన్స్, కొన్ని ఏ రకంగా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవ్వచ్చు అనే ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇస్తాం. సో యూ పీపుల్ నీడ్ టు వర్క్ ఎలాబరేట్లీ ఆన్ సిలబస్ అండ్ ఆల్సో ద శాంపిల్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఫర్ ద సక్సెస్, దీంట్లో సక్సెస్ సాధించాలి అని మనం ఒక దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నప్పుడు లెట్ అస్ ప్లాన్ ఇట్ అవుట్. దాన్ని ఇంగ్లీష్కి పర్ డే ఇంత అని ఒక కొంచెం టైం కేటాయించుకొని మీరు ఆ టైం స్లాట్లో కంపల్సరీగా ఇంగ్లీష్ని స్టడీ చేసి ఇంగ్లీష్ పేపర్, దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్, కీ ప్రిన్సిపల్స్, ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు వాటికి సంబంధించిన స్టడీ చేయాలి తప్పనిసరిగా. అదే కాకుండా మీరు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే, ఏదైనా సరే ఇప్పుడు TSAT వాళ్ళు ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ మనకు ప్రసారం చేయబోతున్నారు. ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ మొత్తం సబ్జెక్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ వ్యూ మీకు ఇస్తాయి. అయితే ఆ కాంప్రహెన్సివ్ వ్యూ మీకు తగ్గాలంటే మీరు కంపల్సరీగా ఒక్క సెషన్ కూడా మిస్ కాకుండా అన్ని TSAT సెషన్స్ కంపల్సరీగా చూసినట్లయితే మీకు సబ్జెక్ట్ మీద ఒక ఓవరాల్ కాంప్రహెన్షన్ అనేది తప్పకుండా వస్తుందండి. ఓకే, విత్ దిస్ లెట్ మీ గో విత్ పేపర్ 1. మనం పేపర్ 1కి సంబంధించి దాంట్లో ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దామండి. ఒకసారి స్లైడ్ చూడండి. ఇంగ్లీష్ పేపర్ 1 గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. దీంట్లో అన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు కనుక ఇక్కడ మనము ఏదైనా అటెంప్ట్ చేయకుండా వదిలేద్దాము అట్లా అని ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నీ కూడా మీరు తప్పనిసరిగా అటెంప్ట్ చేయండి. టోటల్ మార్క్స్ మనకి ఇంగ్లీష్ పేపర్ 1లో టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేసి 30 ఉంటాయండి. దెన్ దీస్ 30 మార్క్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 కేటగిరీస్ అని చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పెడగాజీ, దట్ టేక్స్ 6 మార్క్స్. మ్యాక్సిమం మనకి పెడగాజీ నుండి 6 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంటెంట్ వచ్చి 24 మార్క్స్ కవర్ అవుతుంది. సో మనకు పెడగాజీ 6 మార్క్స్, కాంటెంట్ 24 మార్క్స్, టోటల్ 30 మార్క్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మనం డిజైన్ చేయడం జరిగింది. దాని అకార్డింగ్గానే మేము ఒక సీక్వెన్స్లో వెళ్తున్నాము, సిలబస్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అని. సో మనం నెక్స్ట్ ఈ సిలబస్ ఎట్లా ఉందనేది చూద్దాం. పెడగాజీ 6 మార్క్స్ దేనికి సంబంధించి ఉంటుంది? ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, దెన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్, ఫోనెటిక్స్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, అప్రోచెస్, మెథడ్స్, టెక్నిక్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్, టీచింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ వొకాబులరీ ఐటమ్స్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, lesson planning, curriculum and textbooks,
evaluation in English language teaching CCE. ఇవి పెడగాజీకి సంబంధించినవి. ఇప్పుడు మనం కాంటెంట్కి సంబంధించి 24 మార్క్స్ దేనికి కేటాయించారు, ఏ హెడ్డింగ్స్ కింద వస్తాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, టెన్సెస్, types of sentences, prepositions and articles, degrees of comparison, direct and indirect speech, questions and question tags, active and passive voice, phrasal verbs, reading comprehension, vocabulary, meaning of idiomatic expressions. Then we have correction of sentences, sequencing of the sentences in the given paragraph, error identification within a sentence. దీంతో పాటు మనకి కాంపోజిషన్ కూడా ఉంది, దాన్ని కూడా మనం వీలైనంత బ్రీఫ్గా టచ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది బేసిక్గా ఇన్ రిగార్డ్ విత్ సిలబస్, ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ సిలబస్. ఇర్షాద్. Okay, Nija garu, I hope everybody has got to an understanding about the syllabus. But when we say 24 and 6, and I think we need to make it clear to our candidates at times when we say 6 marks, it's maximum 6 marks. There may be a chance that you may get less than 6 and 24. So overall altogether it's about general English, which generally aspects and elements of English will be asked and dealt with, and candidates need to go through each and every aspect. Even few of the elements might not be introduced in the syllabus, let's say if conditions or some other things will be there, and part and parcel of language, so they have to go through everything. That also, yes, truly. Okay, let's get into in detail. Okay, let us get into the details. So let us have this slideshow again. We have to deal with academic standards. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి పేపర్ 1లో సిలబస్ వచ్చేసి క్లాస్ 1 నుండి క్లాస్ 8 వరకు ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో మనం దాని లెసన్స్కి సంబంధించిన కాంటెంట్ మనకు అవసరం లేదు. మనకు ఏం అవసరం ఉంటుంది, ఏ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ 8th క్లాస్ వరకు ఎంతవరకు వెళ్తున్నాం. 8th క్లాస్కి మించిన ఇన్ డెప్త్ మెటీరియల్ మనకు అవసరం లేదు. సో ఏ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అందరికీ క్లాస్ 1 నుండి క్లాస్ 10 వరకు వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద సేమ్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. దాని ఇండికేటర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. నేను అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ చెప్తాను, దానికి బట్టి మీరు దాని ఇండికేటర్స్ 8th క్లాస్ వరకు ఎంతవరకు ఉన్నాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని అంతవరకు ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లెట్ us have a look at the academic standards. Listening and responding, reading with comprehension, vocabulary, grammar, conventions of writing, creative expression. So ఈ అన్ని పైన ఉన్న 6 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఫస్ట్ 5 వచ్చేసి మనకు ఇవన్నీ కూడా మర్జ్ అయ్యేది క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో. ఇది మనం కొంచెం ఓవరాల్గా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ప్రిపరేషన్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. Then here the plan is, Irshad, that we are going with the pedagogy first. Yes. Then later we will touch a bit of content also in this session. Fine, that will be even and better. The strategy we are following here is, it is for the sake of candidates also. మనం ఇక్కడ ఈ సెషన్స్లో మనం ఫాలో అయ్యే స్ట్రాటజీ ఇంగ్లీష్ పరంగా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఒక టాపిక్, ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెడగాజీలో ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఆ టాపిక్స్ని మనం తీసుకుంటాం. వాటికి సంబంధించిన కీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటి గురించి కొంచెం ఫోకస్ ఆన్ దట్, అండ్ దెన్ దానికి సంబంధించిన శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే ఫర్ దెమ్. సో వాళ్ళకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఏమంటే ఇది ఏమేమి చదవాలి, మనం కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయి, ప్లస్ వాటికి సంబంధించిన శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనే ఐడియా వాళ్ళకు వస్తుంది. I think that will do a world of good to all the candidates in this first session, and most probably as TSAT has our series of sessions, in the other coming sessions we can cover each and every aspect in detail. Today we will just take them through the journey of you know, we can say
a journey of all components and yes. making them And familiar. wherever possible, we are Yes. trying to give them key principles and sample Sure. questions also. That In will- the coming yes. episodes, we are trying to give them the remaining things. Yes. And in detail, we will in go det- into like that the same topic-wise, the yes. same strategy. Sure. We will take up the topic. We will Yes. give them the key features or key principles, and then we will give them sample questions. This is what is the strategy we have planned for English. I think that will do a world of good to all the candidates, and what I feel is candidates, those who are preparing for TET, there are many who are not just preparing for TET, because general English is generally everywhere in any competitive exam. It plays a key role, and this will become, you know, kingmaker. Most of the student participants, or you may say the candidates, will get through this English only. So it may be a general English, but generally it plays a vital role. Vital So role. I candidates will understand get totally. into it. Thank Yeah. you. Over to you now. Thank you, Irshad. So for the aspirants of TET, here we present the pedagogy part first. Look at the screen, please. In under pedagogy, for the 6 marks that we have talked about, the aspects of English, we are going to cover these components. One is aspects of English. Under aspects of English, we are going to cover history of English language, under which I am going to tell you just 3 stages of English language, that is Old English, Middle English and Modern English. You can see the dates as well on the screen. Then nature of language, if I see what are the things that are covered under nature of language. There are more than 3,000 languages in the world, and the surprising feature and actually a unique feature is all these languages have similar features, and these are the features that distinguish the human language from animal communication. So that is what our human language is very distinct about. And then if we talk about distinctive features of human language, there are few features that we have listed out, like systematicity, and then arbitrary. It's going to be creative, it is extendable, it transmits culture, and there are certain features. So while preparing for language paper, these are very few points that you should background. Yes. Then coming to the questions, the sample questions that are possible from the content that we have discussed just now. One of the questions, let us look at. The primary function of language is. What could be the primary function of language here? మనం అనాలిసిస్ చేస్తూ పేపర్ అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, అన్నీ ఒకసారి చదువుకొని దాంట్లో మనకు కరెక్ట్ దాన్ని అనాలిసిస్ చేసుకుని కరెక్ట్ తెలిసింది వెంటనే అంటే వెల్ అండ్ గుడ్. ఒకవేళ తెలియలేదు, ఒక్క నిమిషం అట్లా ఒక సెకండ్ దానికి కేటాయించి చూడండి దాంట్లో ఏముంటుంది అని. సో వాట్ కుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్? దిస్ ఈజ్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. సో మనకు జస్ట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ అనేది రావడం కోసమే ఈ శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతోంది ఇక్కడ. ఇవే ఏమంటారు కాంక్రీట్గా ఇదే ఫైనల్ అనేసి డెడ్ లైన్, ఐ మీన్ ఇవే ఖచ్చితంగా వస్తాయని మాత్రం పెట్టుకోవద్దు. ఇవి కేవలం మోడల్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే. There is a lot of scope in asking different questions. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, దాన్ని ఎట్లా చూద్దాం అనేసి. దెన్ విల్ హ్యావ్, can I have the slide please? Learning a language means. Now what does learning a language? Let us look at the options. You can see the options here, and let us have the correct answer here. Learning rules of language and applying them is actually learning or acquiring a language means. In general, I think what happens once they look at a question, they feel they are familiar with it, and if you look at that first option, the option says, you know, almost this is correct. Yeah. So in they that have tension to and that too, analyze. keeping time in consideration, what happens with the candidates is they just go with that, and that too when it comes to, you know, competitive examination and they need to bubble and all, once they that too with pen. So that is why I think as Neerja ma'am said, you need to be little
very careful and attentive while answering. While You answering. need to go through all options and then you can give And your answer. yes, as you have raised the point, Irshad, let us tell our friends, you people should attempt the questions which you know, which you are 100% sure in the beginning. You leave the questions but that you are doubtful about to the later part, where you can think, analyze and try to answer the correct question. The other side of the coin is most of the candidates know this, but many of them commit the same thing time and again. Because But, they'll be under a lot of yes, pressure, we understand that, yeah. So the next thing under aspects of English we are going to, under pedagogy is the importance of English as a second language in India. This is also one of the points that is covered in your syllabus. What is importance? As you can see, the language has so many applications: library language, social status, opportunity, education, mass media. It is a language of business and also commerce. Then if we look at the sample question, here the English is accepted as dash in the 8th schedule of our constitution. In 8th schedule of our constitution mentions a very important point about English. Now let us have a look at the options. What are those? Is it associate official language, or is it home language, or it is medium of instruction, or is it library language? The answer for this is associate official language. So this point, now you see what I am trying to do is what points we are covering in the key principles, and also we are trying to cover in the questions. So in that way we will have a comprehensive look at the contents and also the sample questions. Yes. And I also tried to make some questions different from the key principles, so that most of the syllabus, most of the components are covered. Yes, that will really help candidates, and they will get a clear-cut understanding how the paper would be and how the model questions will be. Yes. Now let us have a look at the principles of learning language. Behavioral psychologists, for example, Skinner, Kafka, Watson, these people, they said the principle behind learning a language is habit formation. So here again you people know there are a lot many things, points that you have to study in this particular element. Next, if we see behavioral psychologists, they said it is a habit formation, and then came cognitivists. Now Ruth Weir, she conducted many experiments wherein she said it involves thinking, it is not just a habit formation. Then later came psycholinguist Noam Chomsky, very popular person with all the people in the field of education, and he said it is innate to all human beings. Language is not something different from what do you say, a component that has to be acquired from external sources. He said it is inbuilt feature Yes. in all human beings. So based on that, let us have a look at the stages of language learning. Noam Chomsky, as you have mentioned, he has become a household name. Yeah. If you are a teacher, Exactly. you must know that he belongs to Teacher one of the- community, yes, community like knows him. I agree Yes. totally. So stages of language learning, it is as you can look at the screen, it is gurgling, babbling, single word, two words, lisping, sentence formation, and also the age associated with those different stages. Now if we see objectives of teaching English, we have this ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండి. ఒక్కటి మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బి టీచర్స్ అండ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు get our children familiarized with all the things that are related to that particular subject. But when it comes to teaching English, because it is a foreign language, we have a different set of objectives for English. Common
language objectives only, but we have to focus more on them. And with these objectives in mind, if like we are clear about these objectives, the things will go on smoothly. Language learning becomes so smooth. Yeah. So to familiarize a pupil with the spoken and written forms of English, then to make learning an enjoyable activity, then we say to help the learners understand language spoken by the teacher and the peers. Then we have to help learners speak English words and short sentences with the help of the teacher, and to help learners trace and write words, phrases, sentences and paragraphs, to help learners recite rhymes, poems, etc. So these are the basic objectives of teaching English. As you all know, this is simply a type of revision to you all. Yes. Just refresh your knowledge about these things. A kind of recapitulation, Yes. according to their lesson plan. True, true. So the next component under pedagogy is phonetics. Under phonetics, what is that we talk about phonetics? When we talk about phonetics, we say it is speech. It is speech. Now, what does the speech content? See, from that time we both are speaking. Yes. So those, I mean, that speech has sentences. Absolutely. Everywhere, anywhere, Yes. anybody speaks in sentences. Then we have words in those sentences. These words have syllables. Syllables. Now these syllables Will have sounds. Sound. So this is the like flow chart, a Hierarchy. very simple Yes. flow chart. I thought it would help our friends. And then what are the basic elements of our speech? Let us have a look at them. The pronunciation, articulation of sounds, breaking into syllables, stress on the right syllable. These are the important aspects of our speech. Then fluency. What are covered under fluency? When do you say a person is fluent with a language? You see, these two major things I am quoting here. There may be many other factors also. Then you have to pause at the right place. Then you have to use the correct intonation. Intonation. Okay. Then when we talk about this, automatically what comes to our mind is the sounds and the symbols. So let us have a look at them. Each language has its own sound system. When it comes to English, our English language has 44 distinct speech sounds, or we call them as phonemes. Then what are phonemes? I mean, phonemes, how can we distinguish between them? One is 24 consonant sounds we have under phonemes. Then we have 20 vowel sounds, combination of vowels. We have 5 vowels, but when they are combined differently, we get 20 different vowel sounds. That is what we call in Telugu Achulu and Hallulu. Yeah, Achulu are vowels, Hallulu are consonants. To some extent, because we don't have those other things, but we can term them as, Achulu, Hallulu for understanding it. Yes, true. Because most of the sounds which we have in English, you might not have in Telugu or our mother tongue. As everybody knows that this is a non-phonetic language. Yes. English is a non-phonetic language. We write something and we say something. We say something and we write something. In other words, it is not like same with our Indian languages. Indian languages are truly phonetic. Yeah. What we write, we say. Yeah, that is what in English we say. We say it is a what you speak, you need not to write, but what you write, you can speak. Yeah. So that's the very peculiar thing, and at the same time, that is what makes English so special. Also, yes, you can that's say. True. But and because the need of the R is English, yes. So our candidates also, I am sure they also must be preparing well for this. Yes, having said that, to that point, talking about English as it's a peculiar and very important language, let's not forget, because even government of Telangana now giving training to the entire
community of teachers, and we all believe in that, mother tongue is the only base to learn other tongue. Yeah, so we that are is not true. never our mother tongue. Mother tongue. Yeah, that is never done. That should not be done, never. Yes. And now let us have a look at the other aspects of phonetics. One is stress, the other is intonation, which you people might have an idea. When we discuss some sample questions, we must be able to get a better idea of that. And also rhythm. Then let us have a look at this. The questions that might come from phonetics, okay, or the sample questions, as I am repeatedly saying. The smallest meaningful sound unit is called. Now, what are the options? Phonetics, sound, phonology, phoneme. What is the correct option? Phoneme. So, here what we have not covered in the principles, we are trying to cover in the sample questions. Absolutely. Rise and fall of tone or pitch of the voice is, when we talk, our tone or pitch, sometimes it raises, sometimes, and what is that rise and fall of tone is called? It is intonation. Intonation. So, just now I told you, intonation is the rise and fall of the tone. Then the tone rises in. When does our tone rise? Let us see. Commands. It is when we command, our tone rises. So, when we say something very sad, our tone falls. So, that you should keep in mind. The kind of imperatives wherein comes, open the door, get out of here, shut up. These kind of examples comes in commands. Then automatically when we are instructing, the tone rises. And when we have to convey an unpleasant news or some sad thing, automatically the emotions differ, and the intonation and everything differs. Now, if a group or cluster of sounds together make a, can we have the slide please? Okay, a group or cluster of sounds together make, what does they make? They make a syllable. Okay, then when we are talking about these development of language skills, we all know what are the basic language skills. They are it's listening, speaking, reading and writing, and also the communicative skills. These are basic things that everybody knows. Now, here in this particular aspect, I am going to tell you how listening and speaking activities, what are the different listening and speaking activities that help people to acquire these skills, develop these skills. Then maybe we will have a look at the sample questions, some of the sample questions. Now, activities to develop listening skills, what are they? You see dictation of words, listening to stories, Chinese whisper. This is a game where everybody enjoys a lot, I guess. And simple quiz questions, because they have to listen to that and answer. Then when we come to develop speaking skills, what are the activities that help? There can be two types of activities here. One is individual activities and the other one is group activities. So, let us have a look at the individual activities first. We have under individual activities, what all can be given? Describing persons, places, objects and situations, or narrating stories, self-introduction, visual comprehension, description of a picture. These can help individuals to develop speaking skills. Then, if we have a look at the group activities, role plays, then debates, then group discussion, wherein people share their opinions, thus developing the speaking skill. Then conversations. These are the simplest activities that can develop speaking skills. Then let us have a look at the corresponding questions. Attending a lecture or a seminar.
what does this activity comes under? I mean, which skill is it related to? Is it related to speaking, reading, writing, or listening? Yes, it is listening. So you have to take a topic, study the details, aspects of those things, key principles, components, whatever they are, and then you must guess what could be the question from this. Absolutely. When I am focusing on this particular key principle, what could be asked in the examination? Because purely here we are talking from the point of view of examination. So we must check our understanding, our comprehension in that way by making similar questions. Listening tasks should always be planned on any situation, real life situation, on a story or on a lesson. They should always be planned on a real life situation, because they will be, you know, experienced. They will relate themselves. Yeah, within their experiential orbit it will be, and they will come out with more input. I mean, output. The more the input, the more the output. And that will also trigger their emotion. After listening, they can also ready, which is the next skill, that is speaking. Yes, truly. And then if these were about listening and speaking, now I will try to focus on types of reading here, and then we will go to a bit of writing also. Now, what are types of reading? There are many other types also, but basically I am giving you 4 here. One is graphic, the other is organic, extensive, and intensive. So these are the basic types of readings that you should be aware with. You should have a definition, an idea what these graphic, organic, extensive, and intensive are. So based on this, if we go for if we go for types of writing, you know what actually writing means, not simply, you know, fill in the blanks, all those things, they do not come under writing. Let us have a clear idea here. Absolutely. Writing means expressing your own ideas through discourses. Okay, many we have a listed discourses for primary, for high school and all. So you should have the list of discourses with you, and you should understand that writing means expression of ideas based on the inputs given or based on your own ideas. So that you should have a very clear understanding. And we do have discourse markers and features. Yeah, of each that discourse. also are there. They have to keep that in mind. That also in mind, exactly. And have brought it to our notice that about discourses and all. Though it's a paper 1, as you have mentioned earlier also, the paper will come at the standards of 10th. 8th. Yeah, 8th or 10th, even the standards. Yeah, of course. You know, standard see, for 10th. English, we have all academic standards same up that to is 10th. what, So we need not focus on the content part, but when you like cross 6th and 7th, that will be a bit okay for these people. 8th to 10th will be almost the same. Yeah, almost same. The standards only will be the 10th. Very few indicators differ from 8th to 10th. Yeah. And as previously also we were talking when we talked about academic standards, all academic standards converge at the production of discourses. Absolutely. Yeah, no, whether it is grammar, whether it is vocabulary, whether you have read something, or are you speaking about something, or like have you listened something, all these things, they ultimately result in the production of discourses. So all the academic standards must be kept in mind when it comes to production of discourses. Only when these things develop thoroughly, construct that creativity, like creative expressions will come and they'll be able to put it on the paper. Talked about that creative expression results in production of discourses, and all the academic standards help in production of discourses. That we should keep in mind. Are we going in the right page, Irshad? Absolutely, we are. You know, we are taking them through the pedagogy. Then we are will take them through the
models of Yeah, grammar content all. and everything, And end of the day, definitely. you mean to say in layman words that once you go through all these things, the language will come not only understanding, but end of the day you'll be able to speak and write, which is Yeah. the ultimate result of any language, Yeah. understand and communication. Yes, So and as far as this program objective is to make you understand the syllabus and the key components of the pedagogy and content, and also familiarize with you with the sample questions. So that is what we are trying to do. And let us have a look at the sample questions on the language skills. let's take it. The classroom becomes a writing workshop if dash is initiated. What is initiated? Group composition. If group composition is given, what happens? Everybody starts thinking and they start writing points, and it becomes a writing workshop. So this is how you should analyze questions, and when you are analyzing one particular question, it automatically occurs to you that this might lead to another question. Yes. This option fits somewhere else better than this. So that way your awareness increases and your understanding increases. Absolutely, that is what required here. Yeah. Now we talked about intensive reading. I mean, we said intensive reading. What is intensive reading? Intensive reading is reading to understand new concepts. Then let us have what are the active skills. What are the, we have 4 skills there, listening, speaking, reading and writing. Out of these 4, which 2 do we call them as active skills? They are speaking and writing, because they produce, they are active. The other 2 are skills. passive. Yeah. Yes. Now let us have a look at the approaches, methods, techniques of teaching English. Before talking about these 3 different things, let me tell you, approaches can be many. Okay, for each approach there can be many methods again, and for each method there can be many techniques. So that we have to keep in mind. First we will talk about approaches, methods and techniques, and what you people should focus on when you are studying approaches, methods and techniques. You should see how the introduction part of these things, then the definition of these approaches, methods and techniques, and the types also, and finally remedial teaching. Remedial teaching is the different approach here, and of course it comes also under method also. So these are the important points that you should focus while dealing with approaches, methods, techniques of teaching English. Then let us have a detailed look. What is an approach? An approach describes the nature of contents. We have something to tell. వాళ్ళకి పిల్లలు చెప్పాలి, మనం ఏం చెప్పాలి వాళ్ళకి, దాని స్వభావం ఏంది, ఆ కాంటెంట్ స్వభావం ఏంది అనేది మనకు అప్రోచ్ చెప్తుంది. అట్లాగే మెథడ్, ఎంత చెప్పాలి, ఏం చెప్పాలి, చెప్పేదాని నేచర్ గురించి అప్రోచ్ చెప్తుంది. మెథడ్ ఏం చెప్తుంది, ఆ చెప్పాల్సిన మ్యాటర్లోంచి ఏం చెప్పాలి, ఎంత మేరకు చెప్పాలి, దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై మెథడ్. Yes. And technique is when you take this particular content, particular material to the classroom, how it has to be dealt in the class. So each teacher or each individual will have their unique techniques. In other words, we can say preparation of a biryani, but everybody will have a different approach, different method. In the end of the day, the ingredients will be the same. But the technique of making it delicious has to be their own way. So that's how you need to take it to the children when you are teaching, because end of the day, when you love something, then only you can do that's that. True. That's true. So different approaches, let us have a look at them. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఒక అప్రోచ్ దాన్ని తీసుకెళ్లాలంటే దానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఒక అప్రోచ్కి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, అట్లాగే ఒక్క మెథడ్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉండొచ్చు మనకి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి
the SOS approach, situation, oral and structural approach. ఇది ఎవరు చెప్పినారు మనకి? The persons behind this approach, Charles Price, Harold Palmer, A.S. Hornby. And వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు, దీంట్లో కీ పాయింట్ ఏంటి? బిగిన్ విత్ అ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్. అండ్ దే ఆల్సో సెడ్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ హ్యాబిట్. మనం ఇంతకుముందు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా వాట్సన్ వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పినారు, బిహేవియరల్ లింగ్విస్ట్ అవి మాట్లాడినాం. సో ఇక్కడ కూడా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది మనకు కనబడుతుంది. ఓకే, దో వీఆర్ డీలింగ్ దీస్ థింగ్స్ విత్ డిఫరెంట్ హెడ్డింగ్స్, అండర్ డిఫరెంట్ హెడ్డింగ్స్, ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఉంటాయి. మీరు స్టడీ చేసేటప్పుడు వీటన్నిటిని ఒకదానికొకటి మ్యాప్ చేసుకోవాలి. Yeah, that is really important, so that they can get clarity about how these take place in the classroom also. Yes, exactly. And not just for preparing examination, but in But the long better run. understanding. Yeah, better understanding. In the long run, when they are, enter a yes, classroom, yes, they should have all these things, of course, in mind. వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటాయి, ఒక్కసారి రిఫ్రెష్ చేసుకోవడానికి. ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుండే చేసుకోవాలి. Yes. The communicative approach we are talking about here, and then the persons behind this approach are Cannell, Swain and Keith Morrow. And what they said is the language, this approach is based totally on learners' needs and interests. And what they said is, to learn it, you have to do it. This is their basic. నేను చాలా షార్ట్గా మీకు కీ పాయింట్స్ చాలా క్రిస్పీగా ఇస్తున్నాను. వీటిని మీరు వాటిని ఎలాబరేట్ చేసి దాని ఫీచర్స్ ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్గా చదువుకోవాలి. Then when it comes to methods, we have grammar translation method. The advocates of grammar translation method are J.V. Meidinger, H.S. Allendort, Karl Plotz. And what did the grammar translation method says? And it focuses more on accuracy, and they thought of introducing vocabulary in isolation, which we have completely ruled out now. So this was the grammar translation method. And direct method, who advocated this? A.D. Henry Sweet and Jesperson. And they said role play is a very major what do you say, part of language learning acquisition and teaching. I mean, related to language learning, teaching, acquisition, these are the different methods we are talking about here. And bilingual method, the person behind this is Dr. C.J. Dodson, and he said there must be, as you were saying, mother tongue should not be what should I say, undermined. Undermined, yes. Yeah, and due importance to home language should be given. That's true. As you said rightly, mother tongue helps in learning other tongue. That's true. That was a beautiful phrase. And another thing we have here, this is total physical response, that is body language. James Asher did it, and he said this is learning by doing. Okay, this mostly most of the schools have adopted it these days. Now the techniques, when we come to techniques, oral presentation, see the same topic, Irshad. You may present it in a different way, I may present it in a different way, the other teachers may present it in a different way. Those are called techniques. That is your technique, this is my technique, everybody has a different technique. Okay, these are just suggestive. Okay, you can I mean, based on the content, you can choose any of the techniques. And here I am showing you a few techniques. One is oral presentation, role play, pay works, dialogues, substitution tables, and language games. Okay, these are different techniques. Can we have the questions now, Irshad? Yeah, before that I would like to say your approach to this session is quite different, and the method which you have used I might not use. But end of the day, the technique of candidates should be their own when they get into the examination hall. I think by and large this is what all about approach, method and technique. Everybody have their own approach, use their method, and finally your own technique will take you through the examination. So ఎవరు ఏం చెప్పినా కానీ మన ప్రిపరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, మనం దాన్ని ఏ రకంగా అనలైజ్ చేసి దాన్ని బాగా
గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతాము, దాని తర్వాత ఎగ్జామినేషన్లో ఎంత బాగా మనం అవుట్పుట్ ఇవ్వగలుగుతాం. మన ప్రిపరేషన్ ఎంత బాగుంటే మనకు అంత బాగా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని మనం ఆన్సర్స్ అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు అది రిఫ్లెక్ట్ చేయగలగాలి. దానికి అక్కడ రిఫ్లెక్షన్ రావాలంటే ఈ ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా ఒక సిస్టమేటిక్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఓకే, సో bilingual method, let us have a look at the questions on these approaches, methods and techniques. Bilingual method was originated by, it was Dodson. And then the next question comes up here is, which method lays emphasis on speaking and neglects reading and writing? See, we talked about certain methods before, but we did not mention this point anywhere. We just mentioned one or two key points. Now, as I told you before, we are trying to make questions also informative. Yes, they are not just sample questions, but also they give you information. So what are the options for this? Direct method, grammar translation, bilingual. Okay, let us have a look at this. Direct method neglects reading and writing. Okay, then the term communicative competence was introduced by, it was introduced by Himes. Then let us this question, dash approach starts with some examples from which a rule is inferred. We have different method approaches where some examples are given first, then the rule comes. In another method, we have the rule first and examples later. And the question here is the approach, which approach begins with examples and finally we form a rule. So let us have a look at the options and also the correct answer, inductive approach. That means automatically deductive approach gives you the other way around. Deductive approach gives you the rule, then the examples. So this information the candidate has to analyze. So this is how they have to think and prepare for the exam. Most of the mathematics theories are deductive. First they teach formula and then they get into the things. I hope it's not your cup of tea, but most of them it's like. Whereas language we get into inductive, we let them speak and then we will get to the structure, and that most of the times helps in learning language and also learning the structures of grammar. Yes, that's true. Now teacher can, let us have a question here. Teacher can use both mother tongue and target language in. Now here the question itself tells you that there are two languages used, and that way you should understand the key point, the bilingual method. Bilingual, two languages can be used. These like itla shortcuts adi pettukodu, but still oka idea, it's a technique, they have to understand. Now speech is neglected in which language? The speech is neglected, it is neglected in grammar translation method. Now when a pair or group work is used in the classroom, the teacher, this is a very general question, such type of questions also appear sometimes in పేపర్స్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే దీంట్లో కొంచెం ఆలోచించాలి మనం. దాని జనరల్ ఒక టీచర్ యాప్టిట్యూడ్ అనేది ఇందులో మనకి తెలుస్తుంది. సో ఏం చేయాలి? గ్రూప్ వర్క్, పేర్ వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు క్యాన్ టేక్ రెస్ట్, క్యాన్ రైట్ హిజ్ ఆర్ హర్ ఓన్ నోట్స్, షుడ్ మానిటర్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ, షుడ్ నాట్ బి ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఏది కరెక్ట్? ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలుసు అందరికీ ఏది కరెక్ట్. షుడ్ మానిటర్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇట్లాంటివి మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అట్లా కాకుండా మన జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ నుండి కూడా మనం వీటిని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ టు ఆన్సర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ questions, candidates need to monitor options carefully, so that they can easily That's answer. That's what we told you in, we discussed this in the beginning itself. ఏం అనుకున్నామంటే ఒక క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు మనకు వెరీ కాన్ఫిడెంట్ గా ఈ ఆన్సర్ ఇదే అని తెలిసినప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి. లేదు కొంచెం డౌట్ఫుల్ గా ఉంది, ఇదా అని ఇట్లా మనకు కొంచెం డౌట్ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఆగండి, ఒక్క సెకండ్ ఆగి, బికాజ్ మళ్ళీ ఆ పెన్తో రాసి దిద్ది అవన్నీ చేయకుండా ఒక సెకండ్ బాగా వచ్చినాయి అని కాన్ఫిడెంట్ గా పెట్టేసుకుంటే అవి ఆటోమేటిక్గా పక్కకు జరిగిపోతాయి. మిగిలిన క్వశ్చన్స్ మీద మనం కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకొని ఫోకస్ చేయొచ్చు. ఓకే, let us have another question here. Dialogues are chief means of presenting
language items, theory, poem, non-detail. So the answer everybody knows, language items. Okay, so now do you want to throw some light on this, Irshad? Yeah, what I feel is so far whatever you have covered, I think it's crystal clear to all the candidates. We have gone through the pedagogy and what are the aspects of language and how language have come through history, and we have also talked about phonetics, sounds, which deals into the language intonation, and then we have spoken about, you have dealt with approaches, methods and techniques. Even we have dealt with reading and LSRW, which are language skills. So altogether I strongly feel that candidates got the clear-cut idea, not just about the topic or subject, but also how to go about the business, how to prepare, because when they prepare and when everyone prepares, what I feel is take it to your own, because the chapter itself says approach, method and technique. So those things you have to imbibe in your examination pattern also. You need to have your separate approach towards which topic, how much approach, because TET has not just English but also they have some other topics like Telugu and their own subject like that. So they have to understand this because English plays a vital role. As I said earlier also, this is going to make a deciding factor, not just making highest marks, getting highest mark, but also getting that good rank in teachers recruitment. So overall, not just going through just for the marks and all, making sure, as you said, there are general questions. They have to think from now only as a teacher, as a teacher, so they can easily answer those questions which are in general they can answer, because unless you put yourself in the shoes of a teacher, you cannot think what actually has to be done, because not everything will be there in the textbook. And that too they have to keep in mind. I think candidates are well aware about this fact that now questions are not completely based on text, whether may it be Telugu Academy or may it be any publication, keeping in mind the competition, the question paper makers or those who are giving the questions, they are very much into it and they are preparing questions in application level. So they have to be very careful about this, and I hope they have got the clear-cut idea, and I hope this session will help them a lot, and that will bring a lot of confidence among them to go through this. Yes, and as you have brought up the material, oka vishayam, టెక్స్ట్ బుక్స్ అవనివ్వండి, వేరే ఏదైనా మెటీరియల్ అవనివ్వండి, ఈ సెషన్స్ కూడా మేమిచ్చే మీకు టీసాట్ సెషన్స్ కూడా దే ఆర్ జస్ట్ టూల్స్. మిమ్మల్ని షార్పెన్ చేయడానికి, మీకు హెల్ప్ చేయడానికి పనికొచ్చే టూల్స్ మాత్రమే ఇవి. ఈ టూల్స్ని మీరు ఏ రకంగా సక్సెస్ సాధిస్తారు అనేది టోటల్గా మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. అండ్ మీ అందరికీ అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, డెఫినెట్గా మీరు అందరు సాధిస్తారని మేము నమ్ముతున్నాము. Dantoni, let us move on to the next component. Yeah, one more thing I would like to add before you head into the session. Yes. They can have their own questions in the last half an hour. I request all the candidates and the viewers of our session to please call in the last half an hour, 11:30 to 12. We will be able to take your calls. Presently we are presenting the remaining session. Let's go ahead. Yeah, thank you. So here teaching of structures and vocabulary items we are going with. So under that we talk about sentence. What is a sentence? We all know it's meaningful arrangement of words. Then we say structure, arrangement of some words in a sentence. Okay. This of course when we take up the other components will throw more light on that. Yes. Now what is vocabulary? Vocabularies are stock words which we use in our daily life. And then under stock words, vocabulary, we have two types of words. One is content words and the other one is structural words. Now contents word, they carry meaning. Absolutely. And structural words, they support. When we go to the next part, you will have a better understanding about this. In other words. Now, let us have the questions here. A sentence is a combination of, is it only content words or only structural words, both content and structural words, or none?
let us have the answer. It is Absolutely, both both. content and structural words. Now, if the doctor was available on phone, identify the content word here. We have different options: the, is, doctor, none. So, doctor is the keyword, content word that carries some meaning. The headlines of a newspaper give only the content words. Content words. And before going to the next component, let us take a small break here, Irshad. Okay, audience and all of the viewers, we would like to meet you on the other side after a short breather of TET Paper 1 English. So, till now we have been talking about pedagogy, and I think our audience have got the clear-cut idea about it. So, let's move ahead with the remaining part of our session. Sure, Irshad. Now, the next component I am taking up is teaching learning material in English. What are the teaching learning material in any, for that matter, not only English? We have visual aids, we have audio aids, and then audio visual aids. So, these three are the basic teaching learning material. And then let us have a question on this. Dash is not a teaching aid. Now, lesson plan is not a teaching aid. So, that the candidate should focus upon and analyze, as we have been stressing. So, let us quickly move on to the next question. An example of audio visual aid is television. They are on it. Lesson planning. The next aspect under pedagogy is lesson plan. What are the lesson plans we are talking about? They should have an idea about year plan, unit plan, and period plan. Now, lesson planning is compulsory for a teacher. What is the reason for that? It is to make the class effective. Then, the next topic is curriculum and textbooks. This is also given, and in the previous papers also the questions from this topic have been covered. Curriculum, you should talk about the need of curriculum and then principles of curriculum. When we talk about textbooks, we should talk need of textbooks, then we should talk about qualities of textbooks and also advantages of textbooks. These key principles they should keep in mind. Now, the word curriculum is derived from which language? Latin. The subject centered curriculum puts emphasis on subject. The name itself tells you. An ideal textbook should contain pages not exceeding 200 pages. Then who recommended printing of textbooks? It was Wood's Dispatch Commission. So, what is an achievement test here? Let us talk about that. Annual exams are achievement tests. Then diagnostic tests are prepared by and administered by usually teachers. Then TOEFL is a test that belongs to which category? It is the TOEFL test, the proficiency test. And unit tests are examples of aptitude tests, standard tests, proficient test, and teacher made test. Naturally, teacher made tests. Evaluation in English language teaching, that is CCE. The 2 or 3 of previous questions are also from this topic only. Okay. So, tools and techniques of evaluation they should have an idea about. They should have an idea about types of assessment. In the previous question just now we discussed, and formative assessment and also summative assessment. Then what is the full form of CCE? In some of the papers they even ask what is the first stage stands for. Yes. So, the answer here is continuous comprehensive evaluation. And then the essential qualities of a good test are, what are the essential qualities here? Validity, reliability, and practicality. Now, arithmetic means is widely used to find the average marks.
So apart from this, in pedagogy, what else they should focus on? Till now we have talked about the different components that are covered under pedagogy. Yes. Now apart from that, what they should focus on? If they can make a clear data on this, they'll be able to score good marks. One is persons, dates, committees, events and key principles. Which committee did what, and what is the date of commencing so and so thing, who is behind so and so, like persons, dates, committees and events, and also key principles of certain theories and other things. That will be much helpful to the candidates. So this is all about pedagogy. To be precise, you mean to say there should be a comprehensive preparation, continuous comprehensive preparation for the candidates of the entire pedagogy. Yes, exactly. Yes, and one more thing I would like to bring to the notice of our viewers. We will take your calls after 11:45. So stay tuned and be patient. We are waiting for your calls. Right. Over to you. Right. So shall we move on to the content part now? Absolutely. Okay. Let's. In the beginning also we said the pedagogy and content form two important categories of this our syllabus. Covers 24 marks. So you should pay more focus and should give more examples from content. So under content, what are we covering? Parts of speech, classification, usage, examples of all parts of speech we are going to talk about. And then we will talk about types of sentences, that is according to the structure and according to the meaning. Irshad, I understand that you feel that these are going a bit fast, but these are just an intro. Yeah, absolutely. Okay, we will take up each one in detail with sample questions in our series. Yeah. Okay. Now, one more thing I would like to add here is to parts of speech. I think not just about those things, but we will also have to keep an eye on those. You know, same word will have different parts of speech. Yeah, so that also. We will touch in that also details. We will yes. Deal. Okay. So then when we come to types of sentences, we said according to structure and according to meaning. Now, according to structure, we have simple sentences, compound and complex sentences, and we will talk about definition, uses and also examples of all these three. Okay, whenever the time permits, whenever the that particular session is covered regarding types of sentences, all these things we will cover. This is for the information of candidates. What are we going to cover in future episodes also? That's good. Okay. Types of sentences according to meaning, assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences and also exclamatory sentences. Now, here also we will cover definition, uses and examples. Then tenses, a simple, continuous, perfect, perfect continuous, of what, of past, of present and future tense. This also we will cover in detail with the model questions. Then we also cover articles, definite article and indefinite article. As we all know, definite is the, indefinite is an and a, and how they are used, the sounds and all, everything we will cover. Degrees of comparison we are talking about, positive degree, comparative degree and superlative degree. When we come to speech, there are two different speeches, direct speech and indirect speech. And then questions and question tags. Now here a very short clause at the end of a sentence, very fine statement can make it a question. For example, if you see, you can lift the bar, can you, can't you? Now that can't you becomes the question tag and the whole statement is changed into a question. So this also we will focus on in the coming sessions. Then voice, when we talk about active voice, passive voice and phrasal verbs, we will talk about what are phrasal verbs. I am just giving an introduction here. A combination of 2 or 3 words from different categories of words is called a phrasal verb. For example, okay, like that.
Then we have meaning of idiomatic expressions. As we all know, they are very particular to one particular language. Now, a form of expression that is natural to a language called idiomatic expression that gives a different meaning. For example, a piece of cake. Shall I? Yeah, of course, please. After attending these sessions, answering English in TET paper 1 will be a piece of cake for all the candidates. Yeah, it will be easy. Exactly. Very good. Reading comprehension we will talk about. And here just I'm giving you tips for better score. Looking for the main idea when you are reading a passage, then use content clues, then come up with questions about the text you are reading, then expand your vocabulary and pace yourselves. Okay, now the time is like already there, so pace yourselves. Sequencing of sentences in the given paragraph is also one of the item that is covered under content. When you read comprehension passages, if you are covering, sequencing of sentences in the given paragraph will be a piece of cake for them. Yes. Yeah. And placing statements in the correct order is called sequencing of sentences. Then correction of sentences is also there. A sentence is given with a word or a phrase that requires some correction, some improvement, some grammatical correction it requires. So that corrections they need to do. And error identification within a sentence. This is part and parcel of correction of sentences. Yes. Now all these error identification is a it covers so many things that fall under the umbrella of grammar. Yes. So all these things have to be covered in error identification within a sentence. Okay. Then vocabulary, the very important aspect. Synonyms, antonyms. You people have observed previous papers, almost 3 marks are covered. Okay. Yes. And prefix, suffix, one word substitutes, spelling, and here would like to talk a bit about the other content things. Yes. Like we have listed out certain things. Yes. Like we said, the degrees of comparison, types of sentences. If you have observed the previous papers, Irshad, they have covered almost all components. At least 1 mark they are giving. Yes. So if you neglect any particular thing, that means you are losing 1 mark. So and as we said in the beginning, you have to integrate all these things together, so that when you are learning something, say for example, if you are learning parts of speech, automatically a question under vocabulary should be covered. So that way, if you take it, that would be much better. Even when it comes to direct speech and indirect speech, candidates might only concentrate on changing from direct to indirect, but there are few cases and questions in the previous papers wherein they have asked the correct form of punctuations through direct speech and indirect speech. Yes. Because direct speech, indirect speech also plays a vital role in punctuation marks. Yes, so they need to keep that in mind. Quotation, question, when it's to be, it should be there or not. So all together it's integrated, even if there are any, because we have seen in the, as I have mentioned earlier, there are no if conditions, but those are also part and parcel. Yes. So completion of the other part of the sentence, and also when it comes to a grammatically correct sentence of the following. Yes, they have to do so it. They have to do it. That means entire grammar, when they get the concept, then they can do these kind of questions. Yes, exactly. As we have been talking and reiterating, once again I would like to reiterate that as the more the competition, the question paper also instigate and have a lot of tricks in it. So you need to apply it. Application method kind of questions will be they there. Are more like not simply definition and example. You have to internalize those things. Gone were those days. Yeah. Shall we move on to the next, Irshad? Yeah. Yes. సో ఇప్పటి వరకు మనము కాంటెంట్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి దాని గురించి చాలా ఒక సెంటెన్స్ లేదా 2 సెంటెన్స్లలో మీకు చెప్పాను నేను.
ఇప్పుడు మనం కాంటెంట్ గురించిన డీటెయిల్ స్టడీ స్టార్ట్ చేస్తాము. ఇంకా రాబోయే ఎపిసోడ్స్లో ఇంకా మిగిలినవి ఉంటాయి. ఈరోజు నేను పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వరకు కవర్ చేస్తున్నాను. రాబోయే ఎపిసోడ్స్లో మిగిలిన కాంటెంట్లో ఉన్న మిగిలిన కాంపోనెంట్స్ని కూడా కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో లెట్ us begin this. కీ పాయింట్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్తోని మనము కాంటెంట్లోకి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. దాంట్లో ఉండేవన్నీ. సో ఫస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది కాంటెంట్ దాంట్లో. ఇవాళ మనం వీ విల్ కవర్ దిస్. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయాలే, బట్ ఒకసారి రివిజన్ లాగా మనం దీన్ని ఫోకస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్? నౌన్, ప్రొనౌన్, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So coming to nouns, nouns are the words that denote the names of persons, places, things, etc. ఇది మనకు చిన్నప్పటి నుండి నేర్చుకుంటున్న డెఫినేషనే. ఇప్పుడు సెకండ్ థర్డ్ పిల్లలకు కూడా వచ్చేసింది ఇది. కానీ దీని గురించి ఎక్కువ కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఇచ్చుకోవాలి మీరు. ఇది జస్ట్ రివిజన్ కోసమే చెప్తున్నాను. దీంట్లో మీరు మళ్ళీ దీంట్లో ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా నేను ఫస్ట్ నౌన్స్కి మాత్రమే చూపిస్తున్నాను బికాస్ ఆఫ్ టైం ఫ్యాక్టర్. మీరు మిగిలిన వాటికి కూడా ఇదే రకంగా దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తూ స్టడీ చేయాలి. ఒకటి నౌన్స్, ప్రాపర్ నౌన్స్ ఉంటాయి. దెన్ వీ హ్యావ్ కామన్ నౌన్స్. ప్రాపర్ నౌన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? నేమ్స్, ఇప్పుడు కవిత, ఢిల్లీ అట్లాంటివన్నీ ప్రాపర్ నౌన్స్, ఏవైతే నేమ్స్ కిందకి వస్తాయో అవన్నీ. దెన్ కామన్ నౌన్స్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్. ఒకటి కౌంటబుల్స్, ఇంకొకటి అన్కౌంటబుల్స్. కౌంట్ చేసేవన్నీ ఏవైనా, కౌంట్ చేయగలిగిన వస్తువులన్నీ కౌంట్. ఏవైతే కౌంట్ చేయలేమో బట్ స్టిల్ అది కూడా ఒక నౌన్ కిందికి వస్తుందో అది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కిందికి కన్సిడర్ చేస్తాం. అట్లాగే ప్రొనౌన్స్. ప్రొనౌన్స్ అంటే the words which are used instead of nouns are called pronouns. Example: she, he, it, this, who, what, someone, everyone, etc. మళ్ళీ దీంట్లో కూడా మనకి పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అని అట్లా కేటగిరీస్ ఉంటాయి. మీరు అవన్నీ స్టడీ చేయాలి. దాంట్లో అంత డీటెయిల్గా ఇచ్చే అవకాశం అయితే చాలా తక్కువ. ఇట్లాంటివి రీప్లేసింగ్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఏ వర్డ్ దేనికి సంబంధించింది అనేది అడగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. కనుక మీరు ఒకసారి వాటన్నింటినీ ఎగ్జాంపుల్స్తో స్టడీ చేయండి. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, let them not take it for granted. No. She's That's telling, what. Takku chance undi. Neerja says there are very least chances. Okay, so don't take it for granted. You never know, at times you may be asked. So go through it. Yeah. Adjectives. An adjective is a word which qualifies a noun and indicates its quality, quantity, number, position and also possession. Example, let us very important point. What is the place of an adjective? It always comes before a noun and after a verb. ఇది ఒక key point అండి adjective ని గుర్తించడానికి. Then example చూడండి: old man, red car, tall girl, melodious song, etc. ఇప్పుడు మ్యాన్ అనేది నౌన్. ఎక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, మ్యాన్ ఈజ్ అ నౌన్. మ్యాన్కి ముందు ఉంది అడ్జెక్టివ్. కార్ నౌన్, ముందు అడ్జెక్టివ్. ఓకే, సాంగ్ ఈజ్ అ నౌన్, మెలోడియస్ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్. ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న టిప్ ఇది. దీని మీదనే మీరు మొత్తం డిపెండ్ అవ్వద్దు. వర్బ్స్. వర్బ్స్ అంటే a verb is a word that tells us something about the person or some person or thing. ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ తెలుసుకుందాం దీని గురించి. a verb expresses doing, being and having. అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. రమ ఈజ్ రైటింగ్. ఏం చేస్తుంది తను? రైటింగ్. సో డూయింగ్ ఇక్కడ. దెన్ సుధా ఈజ్ ఇన్ ద క్లాస్. బీయింగ్ ఎక్కడుంది? ఈజ్ in the class. Yeah. Then Prem has 2 pencils. Having. సో ఇవి ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్. జస్ట్ యాక్షన్ వర్డ్సే అని కాకుండా మిగిలిన అన్ని కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవడానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. దెన్ అడ్వర్బ్స్. An adverb qualifies a verb, an adjective or another adverb. Then example let us take: Venkat writes neatly. ఇక్కడ writes అనేది ఒక verb, neatly adverb అయింది. అట్లాగే రేఖ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. బ్యూటిఫుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్.
మళ్ళీ దాన్ని మనం స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాం, దాన్ని ఇంకెక్కువ చేస్తున్నాం, అది అడ్వర్బ్ అవుతుంది. దెన్ లతా సింగ్స్ వెరీ మెలోడియస్లీ. సింగ్ అనేది వర్బ్, మెలోడియస్లీ అనేది అడ్వర్బ్. అడ్వర్బ్ని ఇంకా కొంచెం మనం చేస్తున్నాం, దిస్ బికమ్స్ అన్ అడ్వర్బ్ అగైన్. ఓకే, సో అడ్వర్బ్ అనేది ఒక వర్బ్ని, అడ్జెక్టివ్ని, ఇంకొక అడ్వర్బ్ని మనకి క్వాలిఫై చేస్తుంది. దెన్ ప్రిపోజిషన్. వాట్ ఈస్ అ ప్రిపోజిషన్? Prepositions are the words which tell us about how the nouns, pronouns, adjectives and adverbs are related to one another in a sentence. మీకు ప్రిపోజిషన్స్, ఆర్టికల్స్ గురించి ఒక కంప్లీట్ కాంపనెంట్ ఉంది, సపరేట్గా ఉంది. ఇది దీని గురించి మనం చాలా డీటెయిల్గా ఇంకా ముందు ఎపిసోడ్స్లో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. దీంట్లో ద షుగర్ ఈజ్ ఇన్ ద జార్. షుగర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ ద జార్. దెన్ వేర్ ఇస్ ద జార్? ద జార్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్. ఆన్, ఇన్ ఇక్కడ ఏమైతే ప్రిపోజిషన్స్. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ షుగర్ అండ్ జార్, జార్ అండ్ టేబుల్. సో అది అక్కడ మనం చూడాలి, ప్లేస్మెంట్ అనమాట అది. దెన్ కంజంక్షన్స్. ఇఫ్ యూ కమ్ టు కంజంక్షన్స్, a conjunction is a word which is used to join words, phrases, clauses in a sentence. మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మనకి కొంచెం ఎక్కువ అర్థమవుతుంది. గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్, ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయడానికి ఏం వాడుతున్నాం మనం? అండ్. సో అండ్ ఈజ్ అ కంజంక్షన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీతా స్పీక్స్ పొలైట్లీ, సో ఎవ్రీ వన్ లైక్స్ హర్. ఇక్కడ ఏంటి? రెండు సెంటెన్సెస్ని మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం సోతో. సో అది కంజంక్షన్ అవుతుంది. దెన్ రవి వాజ్ సాడ్ బికాజ్ హీ లాస్ట్ హిస్ బ్యాగ్. బికాజ్ అనేది రవి వాజ్ సాడ్, హీ లాస్ట్ హిస్ బ్యాగ్ అనే టూ డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ని జాయిన్ చేస్తుంది కనుక ఇది లింకర్ కంజంక్షన్ అవుతుంది. దెన్ ఇంటర్జెక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఇంటర్జెక్షన్స్లో అందరికీ తెలిసిందే సడన్ ఎమోషన్, ఒక సడన్ ఎక్స్క్లమేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది. అండ్ ఇంటర్జెక్షన్ ఈజ్ అ వర్డ్ విచ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ సమ్ సడన్ ఫీలింగ్. యు సీ ఇన్ దట్, హురా ఐ బేక్డ్ ఎ కేక్. ఓ, నేను ఒక గొప్ప విషయం సాధించిన, సడన్ ఒక ఏమంటారు ఇమోషన్ అనమాట. నేను ఒక కేక్ని బేక్ చేసిన. అలాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేస్టీ. ఎంత కష్టపడి చేసినాను కానీ అది పాడైపోయింది. ఇది కూడా సడన్ ఎమోషనే. సో అలాస్, దీస్ వర్డ్స్ ఏవైతే సడన్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామో వాటిని మనం ఇంటర్జెక్షన్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది బ్రీఫ్గా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి. దెన్ ఇక్కడ మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం ఇర్షాద్, సో దట్ వీళ్ళకి ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఇస్తారు. బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే ఐడెంటిఫై పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్తారు, లేదంటే ఒక వర్డ్ ఇచ్చి దాన్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలని అడుగుతారు. అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం ఇప్పుడు శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ కింద చూద్దాం. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఐడెంటిఫై ది అడ్జెక్టివ్. Our team played a splendid game. What is the adjective here? Splendid. Okay, game అనేది noun కనుక ఇక్కడ splendid becomes an adjective. Then choose the adverb. They are asking us to choose the adverb. Now we have to fill that in the blank. I am grateful to you. How grateful? Deeply. Okay, let me tell the answer first, show the answer first. I am deeply grateful to you. సో అక్కడ ఉన్నాయి, డెప్త్ ఉంది, డీపర్ ఉంది, కానీ మనం ఏది కరెక్ట్ అనేది చూడాలి. మనం చిన్నప్పుడు కూడా చదువుకున్నాం, ఇది చాలా కొంచెం బండ రూల్ అనిపిస్తుంది, బట్ స్టిల్ ఎల్వై అనేవి అడ్వర్బ్స్ అనేది పెట్టుకుంటాం. But Nirja, having said that, 99.9% only that you can take it, because parts of speech are those part of speech you have to decide that part of speech based on the sentence context in the particular sentence. Yes, exactly. So, the placing and the function it is playing, the word, the word which plays. అందుకే ఆ డెఫినేషన్స్ మీద ఎక్కువ మనం ఫోకస్ పెట్టాలి. ఓకే, రైట్. So choose the preposition here. Life today is very different from life 50 years ago. That's absolutely true. Yeah. Identify the adjective. A big crowd watched the game. Big. Identify the adverb here. We are quite happy.
Yeah, we are quite happy. Quite happy. So, quite. Quite. Identify the adjective here. And friends, oka chinna adi ante this is purely on the observation made by studying the previous papers. Parts of speech లోంచి మనం చేసేటప్పుడు ఇర్షాద్ చెప్పినట్టు కూడా ఒక వర్డ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లాగా కూడా పని చేస్తున్నప్పుడు మీరు సెంటెన్స్ని జాగ్రత్తగా గమనించి చదవండి. ఆ సెంటెన్స్ చదివిన తర్వాత ఆ వర్డ్ ఏం రోల్ ప్లే చేస్తుంది అందులో, ఆ రోల్ ప్రకారంగా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. జస్ట్ ఇది ఇక్కడ ఉంది కనుక ఇది ఇట్లా అని ఒక అది కాకుండా, అంటే మనం కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకుంటాం కదా, అట్లా కీన్గా చదవండి. ఆ ఒక్క మార్క్ కూడా మనకి వెయిటేజ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది కనుక అశ్రద్ధ, కేర్లెస్నెస్, నిర్లక్ష్యం అనేవి పనికిరావు. అదొక్కటి దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ది అడ్జెక్టివ్కి వెళ్తే ద క్వశ్చన్స్ వర్ వెరీ డిఫికల్ట్. దీని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ద క్వశ్చన్స్ వర్ వెరీ డిఫికల్ట్. వాట్ ఈస్ ది అడ్జెక్టివ్ హియర్? డిఫికల్ట్. మనం ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాం, నౌన్ ముందున్నదే అడ్జెక్టివ్ అన్నట్టుగా ఒకటి చెప్పుకున్నాం, ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుందని. మరి డిఫికల్ట్ తర్వాత నౌన్ లేదు, కానీ అది నౌన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది. ఇక్కడ నౌన్ ఏంటి? క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ని అది క్వాలిఫై చేస్తుంది కనుక అది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. అట్లా అనలైజ్ చేయాలి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు. I would like to add one thing, Nirja. Yes. The questions were not difficult. The thing is, we neglected the easier questions that made the questions so difficult. We made our part, I mean preparation part we neglected. The questions automatically will be difficult. Identify the adverb here. The soldiers fought bravely. So what is the bravely? Then identify the adjective. It is a painted wall. What is the adjective here? Painted. Choose the preposition. ఇక్కడ preposition పెట్టండి. It rained continuously for 24 hours. Since and for. Yeah. Identify the conjunction. She is poor but honest. So, but becomes the conjunction. Identify the part of speech of the underlined word. ఇంతవరకు మనం ఏం చేసినాము, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసినాం. ఇప్పుడు ఏం పార్ట్ అనేది మనమే చెప్పాలి. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. We can say it's easy but tricky. Tricky, yeah. He ran quickly to catch the train. It is an adverb. ఎట్లా పరిగెత్తినాడు? క్విక్. సో పరిగెత్తడం, రన్ అనే దాన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కనుక అడ్వర్బ్. ఐడెంటిఫై ది అడ్జెక్టివ్. I am starting a new business. New is the adjective. Choose the preposition here. I am interested in sports. Then identify the conjunction. He was tired and hungry, yet he went out. ఇక్కడ రెండు డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి. He went out, he was tired and hungry. ఇది ఒక సెంటెన్స్, ఇది ఒక సెంటెన్స్. సో కంజంక్షన్ ఏమవుతుంది? లెట్ us see. అండ్ ఎట్. సో అండ్ కూడా అయింది ఇక్కడ, ఎందుకంటే టైర్డ్ అనేది ఒక పదం, హంగ్రీ అనేది ఇంకో పదం. సో అండ్ కూడా కంజంక్షన్ అవుతుంది. ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ని కలుపుతుంది కనుక ఎట్ కూడా కంజంక్షన్ అవుతుంది. సో మనం ఏం పెడతాం అక్కడ? అండ్ ఎట్. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ, ఇక్కడ ఏదో కొంచెం ఆప్షన్ ఏదో తప్పు వచ్చినట్టుంది, బట్ స్టిల్ I think they can manage. Oh, that is terrible. They have to identify the interjection. ఇందాకనే అనుకున్నాం కదా, సడన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇందులో సడన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? Oh. And always interjection will have exclamatory mark. That is a very important point to be remembered. Ulta I, you can say. Interjection starts with I once you top down. Identify the parts of speech of the part of speech of the underlined word. She came early today. Then it is adverb. Identify the part of speech of the underlined word. Barking dogs seldom bite. Verb, preposition, adverb, noun. Which is that? Adverb. Because it is qualifying the verb bite. Identify the part of speech of the underlined word. It is an old box. What could be it? Adjective. Then part of speech of the underlined word also here,
A rolling stone gathers no moss. That is verb. Then it was a courageous act. The act was courageous. It is describing a noun. It is an adjective. Okay. Little children like sweets. పిల్లలకు స్వీట్స్ అంటే ఇష్టం. ఇక్కడ చిల్డ్రన్ కూడా నౌన్ అవుతుంది. కానీ మనకు స్వీట్స్ అని ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసి అడుగుతున్నారు కనుక ఇక్కడ ఏంది చూద్దాం. ఏంది అది? విచ్ వన్ బికమ్స్ ఇట్? స్వీట్స్ ఈజ్ అ నౌన్ హియర్. సో ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్, ఇట్లాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్, శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసి ఇంకా ఎక్కువగా వాళ్ళు ఫోకస్ పెట్టినట్టయితే ఇది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది వాళ్ళకు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. So would you like to add anything to this? Yeah, absolutely. Nothing more because you have almost covered all the areas of parts of speech. Two things I would like to add is though many a times what happens, we feel this topic is too easy. Yeah. But the worst part of that is what happens when we can't able to score in that particular topic, it really hurts. To be frank, easiest topic is one which you can confidently do it. Yes. And whichever you feel it's easy, don't take it lightly. And especially parts of speech, it's completely a part. Each part is different depending on the context and sentence. Yes. So candidates need to be little attentive while attempting the answers, okay, because parts of speech as we feel it will not be just a cakewalk unless you go through it properly. Yes, so exactly. you can do that. Of course, not only parts of speech, as ma'am said, in coming series we will have in detailed topics, all the other components aspects, that are covered, elements of language. To be covered under content. మనం ముందుగా మాట్లాడుకున్నట్టు ఒక్కసారి క్విక్ గా మనం ఇవాళ ఏం చెప్పుకున్నాం అనేది చేద్దాము. మనం ఈ ఎపిసోడ్ అనేది ప్యూర్ గా ఇంగ్లీష్ పేపర్ 1 కి డెడికేట్ అయ్యి ఉంది. సో దీంట్లో పేపర్ 1లో 30 మార్క్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్కి. సెక్షన్ 3లో వస్తుంది అది. దాంట్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటుంది, నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు. అన్ని క్వశ్చన్స్ హ్యాపీగా అటెంప్ట్ చేయండి. దాంట్లో 30 మార్క్స్లోకి వచ్చి డివిజన్ వచ్చేసి మీకు 6 మార్క్స్ పెడగాజీకి ఉంటుంది, 24 మార్క్స్ కాంటెంట్కి ఉంటుంది. సో ఇవాళ ఎపిసోడ్లో మనము పెడగాజీకి సంబంధించిన 6 మార్క్స్కి సంబంధించిన కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ దట్ ఆర్ టు బి కవర్డ్ అండర్ పెడగాజీ మనం ఇవాళ మాట్లాడుకున్నాం. బ్రీఫ్గా టచ్ చేసామాట అన్నిటిని. అట్లాగే వాటికి సంబంధించిన శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయి, మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటిని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, ఎట్లా అనలైజ్ చేయాలనేది కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. అలాగే ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ వీ టాక్డ్ అబౌట్ ఈజ్ మనము ఇవన్నీ పెడగాజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు వాటిని మనము డిఫరెంట్ కేటగరైజ్ చేసుకుంటే, అంటే ఓవరాల్గా ఒకసారి సిలబస్ అంతా ఎలాబరేట్గా చదువుకున్న తర్వాత వాటిని పర్సన్స్ లాగా, అంటే ఎవరెవరు పర్సన్స్, కీ పర్సన్స్ ఎవరున్నారు దాంట్లో, మళ్ళీ ఏ ఏ డేట్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ జరిగినాయి, ఏమైతే కమిటీస్ ఉన్నాయి ఆ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఏంటి, ఏ కమిటీ ఏం రికమెండేషన్ చేసింది. క్వశ్చన్ ఎట్లా రావచ్చు, కమిటీ ఏం రావచ్చు, లేకపోతే రికమెండేషన్ ఏ కమిటీది అని కూడా రావచ్చు. సో కమిటీస్, వాటి రికమెండేషన్స్, పర్సన్స్ వాళ్ళు చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్, ఇది కనుక మనం ఒక చార్ట్ లాగా వేసి పెట్టుకుని అక్కడ ఎక్కడైనా పేస్ట్ చేసుకొని వస్తా పోతా చూస్తూ ఉంటే అవి కొంచెం రిజిస్టర్ అయిపోతాయి. మిగిలిన అన్నీ అయితే మనం బాగా పర్టికులర్గా కూర్చొని కొంచెం ఇంటెన్సివ్గా చదవాల్సిన అంశాలు. ఇట్లా రిజిస్టర్ అవ్వాల్సినవి మనకు ఇన్సైట్గా ఎక్కడైనా పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. Yeah, of course, that will really help them a lot through this session, and that will really motivate them towards preparation of their paper 1. I hope so. And pedagogy, as you said, the different aspects and different topics. Yeah, we have covered almost all everything. So we have covered, but not in that detail. Yes, sure. Because of time constraint. మనం కొంచెం ఎట్లా కవర్ చేసినాం దాన్ని అని అంటే ఇది ఈ పార్ట్స్ మీరు నేర్చుకోండి, ఈ పార్ట్స్ మీరు ఎలాబరేట్గా చదువుకుంటే ఈ పార్ట్లోంచి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది మనం వాటిని కవర్ చేసినాము. సో మీరు అలా ప్రిపేర్ అవుతే కనుక మీకు డెఫినెట్గా మంచి స్కోర్ సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకటి చెప్పినట్టు చాలా లాజికల్గా వెళ్ళండి.
ఒక అప్రోచ్ ఉంది, ఈ అప్రోచ్ ఒకరు చెప్పారు, ఇది ఎందుకు రిజెక్ట్ అయింది, ఇంకో అప్రోచ్ రావాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది, మళ్ళీ ఈ దీంట్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఏంది, ఆ విధంగా ఇంకొక అప్రోచ్ ముందుకు వచ్చింది. సో మీరు ఇట్లా ఒక లింక్ ఏర్పరచుకుంటూ దాన్ని ఒక ఏమంటారు రేషనల్ వేలో చదువుకుంటూ వెళ్తే కనుక మీకు ఈజీగా గుర్తుండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఐ అండర్స్టాండ్ అండి, ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు ఇక్కడ చెప్పేవి ఏవి మనకు అక్కడ రావు, చాలా ప్రెషర్లో ఉంటాం. ఆ ప్రెషర్ ఎందుకు బిల్డప్ అవుతుంది అనేది ఒకటి ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ సరిగ్గా లేకపోతే ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది, ప్రిపరేషన్ బాగా ఉన్నా కొంచెం ప్రెషర్ అయితే ఉంటుంది. బట్ ప్రెషర్ క్వాంటిటీని మనం తగ్గించుకోవాలి అని అంటే మనం ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో ఆ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా మీరు ఏవి ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుంది అన్న విషయంతో పెడగాజీకి సంబంధించిన అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ని మేము కవర్ చేశాము. ఈ కాంటెంట్కి సంబంధించి ఒకటి మాత్రమే ఇవాళ చేసాం, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. రాబోయే ఎపిసోడ్స్ మొత్తం మిగిలినవన్నీ కూడా కంపల్సరీగా అన్ని కవర్ చేస్తాం. Thank you very much for giving a glance, in-depth glance, I must not say, just a glance, in-depth glance of the topics. And now I think our viewers would like to talk to us. Sure. Hello. Hello. We have a call, I guess. Yes, sir. మీ పేరు చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? ఆరిఫ్ సార్, చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఓకే సార్, యాక్చువల్లీ నేను రీసెంట్లీ అంటే 2020లో సెంట్రల్ టెట్ రాశాను సార్. బెగ్ యువర్ పార్డన్ సార్. సార్ రీసెంట్ అంటే 2020లో సెంట్రల్ టెట్ రాశాను. ఓకే, సీటెడ్. ఓకే సార్. అయితే దాంట్లో పేపర్ 1లో నాకు 150 వచ్చాయి సార్, పేపర్ 2లో 120 వచ్చాయి. ఫైన్. అయితే సార్ ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్ కి ప్రిపేర్ అవుదామని అనుకుంటున్నాను. అయితే ఈ మన టెట్ రాయాలా సార్ వద్దా, ఈ వెయిటేజ్ తీసుకుంటారా లేదా అనేసి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సార్. నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే సీటెట్ క్లియర్ అయి ఉన్నారు. యూ గాట్ 115 యాజ్ యూ సెడ్ మార్క్స్. సో దట్ విల్ బీ taken into consideration, sir. Regarding this, I think these are few technical issues, and without my clear-cut information, we might not be able to give you the correct suggestion. But what I feel is, as you have already cleared CTET, I don't think this would be a great issue for you. So go through it, sir. It will be a kind of common practice whichever examinations which are going to come in near future, may it be groups, may it be some other examinations, general English will be there kadandi. So you can attempt. For further details, I request you to consult a senior regarding this, in the sense officials will help you out, sir. But if you ask me, as a guide, I can say you have done CTET, general TET will not be a big deal for you. Go ahead for that, friend. Thank you. Next call, please. Hello. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే మేడం, మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మేడం? మాధవి అండి, నల్గొండ. మేడం నమస్కారం. ఇప్పుడు చెప్పే క్లాసెస్ అన్ని బ్రీఫ్ లో మళ్ళీ చదువుకోవాలంటే మెటీరియల్ మాకు ఎట్లా? మేడం యా, ఇక్కడ చూడండి, మనకు డిఎడ్ ఎన్ని నెలలు జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు పేపర్ 1 గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కనుక అంత సిలబస్ని ఇక్కడ మన టీవీ లెసన్స్ ద్వారా మనం ఇవ్వడం అనేది సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు. ఇది ఆల్రెడీ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం ఇది వింటున్నట్టు కాదు కదా, ఇది జస్ట్ రిఫ్రెషర్. మీకు ఏమంటే ఆల్రెడీ చదువుకున్న దాన్ని మీరు రిఫ్రెష్ చేసుకోవడం కోసం మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటుంది, అవన్నీ ఉంటాయి. దానికి సంబంధించి ఏమేం చదవాలి, దేని మీద ఫోకస్ పెట్టాలి, దాంట్లో మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయి, అట్లాంటి వాటి గురించి హెల్ప్ చేయడానికి తప్ప మొత్తం మెటీరియల్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం అంటే కొంచెం సాధ్యమయ్యే పనే కాదండి. కొంచెం కాదు, అసలు అది అసాధ్యం. అట్లాంటి క్లాసెస్ని ఇక్కడ తీసుకోలేం. మీరు అందరు కూడా ఆల్రెడీ డిఎడ్ చేశారు, పాస్ అయిపోయారు, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ టెట్ అంటే మీకు కొంచెం బ్రషప్ చేయడానికి ఆ మెటీరియల్ సప్లై కోసం తప్ప ఇది మొత్తం అంత మెటీరియల్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాలని అంటే అది సాధ్యమయ్యే విషయం కాదండి. అందుకే బ్రీఫ్గా మేము అన్ని విషయాలను టచ్ చేసి మీరు ఎక్కడెక్కడనైతే ఎలాబరేట్గా చదువుకోవాలో ఆ హెడ్డింగ్స్ మాత్రం మేము ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకా కాంటెంట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి కనుక దాంట్లో ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తామండి. ఈ సలహాను దృష్టిలో పెట్టుకుంటాము. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్
ఎక్కువ మెటీరియల్ అంటున్నారు కనుక ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ని ప్రజెంట్ చేసే ప్రయత్నం ఫ్యూచర్ ఎపిసోడ్స్లో చేస్తాం. కానీ మొత్తం మెటీరియల్ ఇవ్వాలంటే అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు. అది ఏ క్వశ్చన్ అసలు ఇంకా క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏమొస్తుంది అనేది మనం చెప్పలేం కదండి. మీరు రోజుకు 10 గంటలు చదివినా క్వశ్చన్ పేపర్ ఏంటో అన్నది మనకు తెలియదు. ఇక్కడ మనం 1 అవర్, హాఫ్ అన్ అవర్ ఎపిసోడ్స్లో అదంతా ఇవ్వాలి అని అంటే సాధ్యమయ్యే విషయం కాదండి. Madhavi garu for calling. What I feel the best material is the material which you make on your own. There is no other best material. Yes. Fine. So next call please. Next caller evarandi. Hello andi, namaskaram. Hello, namaste madam. Ekkadi nunchi maatladutunnaru? మీ పేరు ఏంటి మేడం? నమస్తే సార్, నా పేరు ప్రసన్న, నిజామాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. నిజామాబాద్. ఓకే మేడం, చెప్పండి సార్. ఒకటి ఈరోజు క్లాస్ లో క్లారిటీ వచ్చింది ఏంటి అంటే సిలబస్ క్లారిటీ వచ్చింది సార్. ఇప్పటి వరకు అంటే బయట అడిగినా కూడా ఇంకా సిలబస్ ఇంకా అవైలబుల్ రాలేదు అని చెప్పారు. కానీ ఈ క్లాస్ చాలా యూస్ఫుల్ సార్. అట్లాగే మీరు ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ చెప్పారు ఏంటి అంటే ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని. లాస్ట్ నాకు 89 వచ్చాయి సార్, 90 మార్క్స్ కి క్వాలిఫై అయితే. అది నాకు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పాయింట్. చాలా బాగుంది సార్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నీరజ మేడం అండి సార్. థ్యాంక్ యూ ప్రసన్న. ఒక విషయం ఏమంటే మీరు మిగతా ఎపిసోడ్స్ని కూడా కంటిన్యూస్గా చూడండి అమ్మా. దాంట్లో మేము కాంటెంట్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్, మోడల్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ప్రజెంట్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీకు అది ఒక ఎన్క్యాప్సూల్ చేసి ఇస్తాము. మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఒక్క మార్క్లో మిస్ అయినందుకు బాధగా ఉందమ్మా, బట్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ దిస్ టైం ప్రసన్న. ఒక్క మార్క్తోనే మీరు ఫస్ట్. నెక్స్ట్ కాల్ అండి. నమస్కారం అండి, ఎవరండి మాట్లాడేది? హలో సార్, నా పేరు భారతి అండి. ఎక్కడి నుంచి అమ్మా? హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి అండి. చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ ఏంటండి? అయితే మార్నింగ్ క్లాసెస్, మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ జరిగాయి కదా సార్. ఓకే. అంటే అందులో మొత్తం తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఉన్నది. ఓకే. ఇప్పుడు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకైతే అది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇంగ్లీష్ మీడియం లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం వర్డ్స్, రేఖా గణితాలు అవి ఇవి ఉన్నాయి కదా సార్ కొన్ని. అందులో అవి ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఉంటే కూడా కొంచెం బాగుంటుంది అని. ఓకే భారతి, కరెక్టే. ఇందాక కూడా ఆ మేడం అడిగిన దానికి ఇచ్చిన ఆన్సరేనమ్మా. ఇది మనం బేసిక్గా ఎక్కువ మంది తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులు మనకు ఉన్నారు కనుక తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులను దృష్టిలో పెట్టుకునే డిజైన్ చేసింది. బట్ కీ టర్మినాలజీని పక్కన పెడితే ఈ ఐడియాస్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే ఆ టర్మినాలజీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఏంటి అనేది తెలుసు మీకు. ఇక్కడ ఐడియాని గ్రాస్ప్ చేయండి, ప్లాన్ని గ్రాస్ప్ చేయండి. అది ఎలా ముందుకెళ్తే మీరు సక్సెస్ సాధిస్తారు అనే దాని మీదనే ఫోకస్ పెట్టండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ టర్మినాలజీ నేర్చుకునే పరిస్థితి, అవకాశం ఉండదు. అవి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, వాటిని ఎట్లా వాడుకోవాలి అనే దాని మీదనే మీరు ఫోకస్ చేయండి. ఆ కాంపోనెంట్స్ మీ బుక్స్లో కూడా పక్కన ఇంగ్లీష్లో ఇస్తారమ్మా. ఏ బుక్ అయినా ఇప్పుడు కీ వర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో, కీ వొకాబులరీ, టెక్నికల్ టర్మినాలజీ అని మాట్లాడతాం కదా, అవి పక్కన మనకు బ్రాకెట్స్లో ఇస్తారు. తెలుగులో అయితే ఇంగ్లీష్లో ఇస్తున్నారు, ఇంగ్లీష్లో అయితే తెలుగులో ఇస్తున్నారు. సో ఆ టర్మినాలజీని కొంచెం పక్కన పెడితే, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకు బాగా తెలిసిన విషయాలే, ఇక్కడ మనం కొత్తగా నేర్చుకునే విషయం ఏం లేదు. దీన్ని జస్ట్ మనం ఏమంటున్నాం, రిఫ్రెషర్ అంటే ఆల్రెడీ తెలిసిందాన్ని కొంచెం ఫ్రెష్ చేస్తున్నాం. కనుక మీరు ఏం చేయండి, ఐడియాని తీసుకోండి. ఇక్కడ నుండి ఐడియాని తీసుకొని ఆ ప్లాన్ వేసుకొని ఏ ఏరియా అంటున్నారో చూసుకొని అవి మీరు ఇంగ్లీష్లోకి మార్చుకొని చదువుకోండి. మొత్తం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆ టర్మినాలజీని ఒకసారి మీరు మళ్ళీ రిఫర్ చేసి దాన్ని ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ మా, ఆల్ ద బెస్ట్. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ వెన్ ఇంగ్లీష్ టాపిక్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్, English has nothing to do with other language. Anyhow, you have used all terminology and all. Just keeping in mind, madam, the government school children and also the Telugu medium background people, she has used a bilingual method which is acceptable, and most of our viewers are also asking the same for us. So I hope you do understand Bharati garu, and if there any call we'll take. And one more thing to all the viewers, we have a small information to all you that if you have any technical issue, or we have got just now a call from one of our friend regarding whether he have to appear for the TET or not, such kind of questions you can ask through our website and also through our
channel. You can check it out. Please go through the website and please write to our help desk, and you can also call to our toll free number. We have another call. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి? అమ్మా చెప్పండి. వెల్కమ్ టు టీసాట్. నమస్కారం మేడం. నమస్తే అమ్మా. మేడం మాకు ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా చెప్తున్నారు మేడం. మాకు ఇట్లా ఇంగ్లీష్ తో పాటు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా చెప్తారా సార్? అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అవుతున్నాయమ్మా ఇట్లానే. మీరు అంటే ఇవాళే లాగిన్ అయినట్టున్నారు, ఇవాళే చూస్తున్నట్టున్నారు. అన్ని పేపర్స్, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఓరియంటేషన్ ఇట్లా జరుగుతుంది, రిఫ్రెషింగ్గా జరుగుతుంది. మేము ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ పేపర్ చెప్తున్నాను నేను. మధ్యాహ్నం ఇంగ్లీష్ పేపర్ 2 కూడా ఉంటుంది, దాన్ని కూడా చూడండి. ఒకసారి ఇది విని బాగుంది అని పక్కన పెట్టకుండా దాన్ని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. అమ్మా చెప్పండి. మీరు చదువుకున్న సిలబస్సే అన్నిటికంటే పెద్ద బుక్ అమ్మా. ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఇంకో బుక్ అట్లాంటివి ఏం తీసుకోకునే అవసరం లేదు. బట్ మీకు ఏదైనా చాలా పాపులర్ అనిపించిన మెటీరియల్ ఏదైనా ఉంటే వాడొచ్చు. మేము ఇక్కడ దేని పేరు కూడా మేము చెప్పలేమమ్మా ప్రత్యేకించి. తెలుగు అకాడమీ ఫర్ గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్ మీరు చదువుకున్న సిలబస్ కి పక్కకు జరిగి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రాదమ్మా. అన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఇంటర్నలైజ్ చేసుకోవాలి, దాన్ని అప్లై చేయాలి. దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్న. Nirja ma'am, one more thing what I have noticed through this I will shall I add one point. ఇందాక ఒక సార్ అడిగినప్పుడు ఇర్షాద్ చెప్పారు, సీటెట్ రాసాము మళ్ళీ టెట్ రాయాలా ఇట్లాంటి. ఇవి కొన్ని ఏమంటారు అఫీషియల్గా కన్ఫర్మేషన్ రావాల్సింది. వాటికి సంబంధించిన పూర్తి నాలెడ్జ్ ఇక్కడ వచ్చే రిసోర్స్ పర్సన్స్కి ఉండకపోవచ్చు అండి. ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అయితే మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మేము చెప్పే నుండి ఇప్పుడు మార్నింగ్ నుండి మేము కవర్ చేసాం, దాంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే, ఇఫ్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ అ డౌట్ రిగార్డింగ్ ఇక్కడ ఎంతవరకు చదువుకోవాలి, లేకపోతే ఇది ఎట్లా చదువుకోవాలి, అట్లాంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు ముందుకు తీసుకొస్తే అట్లాంటి వాటికి మనము అందరికీ ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం, అందరి టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. ఇట్లాంటి టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇర్షాద్ చెప్పినట్టు మీరు ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు ద వెబ్సైట్. We have our helpline number also, which is scrolling on our channel and also website. Yes. So as what we have come through, one more thing what we have noticed, Nirja ma'am, I think most of them have not gone through the schedule which has already been released by our government related to our TSAT channel programs. So I request all the viewers to go through the schedule which has been released. There are going to be a few more sessions in detail on different topics, not just English. For every subject, government has come forward, and I guess there is also study circle. They are conducting subject wise and paper wise classes. All the episodes, like say for example, now we are dealing with English. Now it is from 10 to 12 it was about paper 1. From 2 to 4 we have a live session for paper 2. So for all subjects, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి కూడా మీకు ఇట్లా ఉన్నాయి. సో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సిలబస్ ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎంత సిలబస్ కవర్ చేయాలి అనే దాని మీద ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియాతోని అన్ని ఎపిసోడ్స్ మీరు ఫాలో చేస్తే మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది, ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎంతవరకు చదువుకోవాలి, ఎంత డీప్ ఉంటుంది, ఆ క్వశ్చన్స్ ఏ మోడల్లో వస్తాయి, అవి మనకు తెలిస్తే మన ప్రిపరేషన్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందమ్మా. Yeah, that is what I too mean to say, and I request all the viewers to go through our website, and also we are really thankful that TSAT has came up with such a great program, initiative. Thanks to our government also, and all the subjects are going on. I request all the candidates inform your friends also to go through this, and even you can also go through the recorded videos of our all programs, so you need not to worry. So is there any other call? No. So Nirja, is there anything would you like to add? Like we have overall been saying from the morning. No, last after reflection, what I would like to share you is how do they go about the business when it comes to English language, and is there any tips? A few tips are like please have an English environment around you. Like that is a basic thing. Mostly, I mean,
the queries I get and the queries we are getting here, they are having a problem with English. Yes, So ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది మనం మన చుట్టూ క్రియేట్ చేసుకున్నట్లయితే న్యూస్ పేపర్స్ చదవండి, కొన్ని న్యూస్ ఛానల్స్ చూడండి, ఇంగ్లీష్ అట్మాస్ఫియర్. వి హ్యావ్ ఎ కాలర్. ప్లీజ్ వి హ్యావ్ ఎ కాలర్. నమస్కారం అండి. నమస్కారం, వెల్కమ్ టు TSAT అండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నమస్తే సార్. పేపర్ రెండు రాయొచ్చా? ప్రస్తుతం అయితే రాయొచ్చని గవర్నమెంట్ ఇచ్చారండి. సో ఇంకా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలంటే మీరు మా వెబ్సైట్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్కి కాల్ చేయండి సార్. ప్రస్తుతం యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ నార్మ్స్, యాజ్ పర్ ద రీసెంట్ జడ్జ్మెంట్, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ దట్. అందుకే ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 జిల్లాలలో ఇప్పుడు సెంటర్లు కూడా క్లోజ్ అయిపోయాయి. 2 days అప్డేట్. సో రాయొచ్చండి సార్. మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు చెప్తే బాగుంటుంది. రాజు, హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తాను. ఓకే సార్. హోప్ యూ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వెరీ. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. So these are some technicalities. కొంచెం ఇంగ్లీష్ పేపర్ చదవడం, ఇంగ్లీష్ బుక్స్ చదవడం, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ వినడం, ఎవరితోనైనా కాన్వర్స్ చేసేటప్పుడు, బికాజ్ అట్లాంటి ప్రిపోజిషన్స్ అట్లాంటివన్నీ దాంట్లో కరెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ద మోర్ ద ఎక్స్పోజర్, ద లెస్ ద ఫియర్. మనము ఇంగ్లీష్ అంటే యాక్చువల్గా దాన్ని భయపడతాం, చాలా ఈజీ అది. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మనకు దానికి ఎక్కువ వాడం, మనం ఆ భయంతో వాడం. రైట్ రాంగో ఫస్ట్ వాడడం మొదలు పెడితే ఇప్పుడు చాలా తక్కువ టైం ఉంది మనకి, అది ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే. ఇందాక ఒక మేడం అడిగారు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి కూడా అనేసి. ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఇంకా ఈజీ అవుతుంది అట్లా. వెన్ దే క్రియేట్ అన్ ఇంగ్లీష్ అట్మాస్ఫియర్, ఒకటి వాళ్ళు మాట్లాడడము, చిన్న చిన్న కాన్వర్జేషన్స్లో ఇంగ్లీష్ని ఇంక్లూడ్ చేయడము, అట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నవ్ డేస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వాచింగ్ అండి. మీడియా ప్రతిదీ వాచ్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాచింగ్ థింగ్స్ ఇన్ తెలుగు, వాళ్ళు కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఈ దానికి సరిపడ ఇంగ్లీష్ I would like to add to this is not only just watching Telugu these days, AHA, Netflix, all these, so they can watch the movies with subtitles. Yes, we have another call. నమస్కారం అండి. ఎవరండి మాట్లాడేది సార్? మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో? వెల్కమ్ టు TSAT అండి. హలో. హలో మేడం, ఎక్కడి నుంచి? మీ పేరు ఏంటండి? హలో, హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నామండి. మీ పేరమ్మా? చెప్పండి. శకుంతల అండి. శకుంతల గారు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. మేడం ఉన్నారు. సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ థ్యాంక్స్ సార్. ఆర్ ప్లెజర్. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము. హలో. హలో, చెప్పండి. క్వశ్చన్ అడగండి. మేము కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. మేడం కి మీకు చాలా థ్యాంక్స్. చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మేడం. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్లాగే చేస్తా ఉంటే ఇంకా బాగుంటది. ష్యూర్. అట్లాగే మేడం, మీరు డిస్ప్లేలో ఇస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఈ రోజు అయితే మాకు మొత్తం అంటే పేపర్ ఎట్లా ఉంటది, ఏంటి, ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి బాగా అర్థమైంది. ఓకే అమ్మా. అండ్ మీరు డిస్ప్లేలో ఇచ్చినప్పుడు రేపటి నుంచి ఏదైనా నోట్స్ అంటే మీరు కీవర్డ్స్ లాగా ఇస్తున్నారు కదా మేడం, కొంచెం మీరు నోట్ చేసుకోవడానికి ఒక్క 1 minute అట్లా డిస్ప్లేలో ఇచ్చినప్పుడు మాకు కొంచెం టైం ఇస్తే మేము ఆ కీవర్డ్స్ నోట్ చేసుకోవడానికి, అవి మేము మళ్ళీ రిమెంబర్ చేసుకోవడానికి బాగుంటది మేడం. తప్పకుండా అమ్మా. మేము అంటే అర్థమైంది. ఆ స్లైడ్ కొంచెం ఎక్కువసేపు పెట్టమని అడుగుతున్నారు కదా మీరు. సరే, అంటే మాకున్న టైం కన్స్ట్రెయింట్లో ఎక్కువ ఇవ్వాలనే దాంతో అట్లా కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం జరిగింది. తప్పకుండా ఈ సూచనను దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం నుండి. ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు నోట్ చేసుకునేటట్టు మా ఒక యూట్యూబ్ దాంట్లో కూడా ఉంటుంది కదా ఇది, దాంట్లో కూడా మీరు స్క్రీన్ షాట్ అవి తీసి పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఇది వి హావ్ ఎ నెక్స్ట్ కాలర్. ఓకే, నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు TSAT. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్ మా. గుడ్ మార్నింగ్. మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారమ్మా? Actually, I have studied in English medium throughout my first standard to 12th standard. Super. So the thing is, the first language it is showing Hindi, Telugu like that, no ma'am. So my first language is English and second language is Hindi. So the question paper will be in, Telugu, Hindi or English, Telugu, ma'am? Could you please come again? What is your because, first language? Yeah, that there was no clarity, ma. Maybe I didn't understand it correctly. Oh. Studied in English medium, like my first language is English. I studied in CBSE. What is your second language? CBSE, yeah. Second language till 10th class? Hindi. 10th class is Hindi, sir. Hindi and Sanskrit. So you have never studied Telugu anywhere? No, ma'am.
But as far as my knowledge goes, we are not giving the paper in Hindi and English. Hindi We'll and give it in Sanskrit. Telugu, Telugu and English. English or Urdu English. Urdu English. So for such kind of queries, we request you to please log on to our official website or call upon toll free number. Yeah. Next caller, Andy. Okay, we just call has been dropped. Okay, right. Okay, so this is what we have another 2 minutes or so. So I think so far we have answered many queries, and it has been a pleasure and it's our privilege to have you, Neeraja Garu, and you have lived up to the expectations of all callers, even Thank callers feeling so happy the way you have gone through and the way you explained and every query, and I think they are really happy, as they in their own words have said just now. And one thing by large I can say, I can wrap up before wrap up, I can say you have talked about approaches and you have told different methods to how to deal with the general English, and finally it's up to the participants to use their techniques to get through and get 30 out of 30 if not less than that. Yes, so Irshad. And what I would like to say is chala santosham, because the callers have responded positively and they are expecting a lot from us. So I will definitely try to live up to their expectations in the next ఎపిసోడ్స్. చెప్పినట్టు ఇంకా కొన్ని ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్, క్వశ్చన్స్, మోడల్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని వస్తాను. అట్లాగే స్లైడ్ని కొంచెం ఎక్కువసేపు పెట్టే ప్రయత్నం కూడా చేయడం జరుగుతుంది. కాంటెంట్కి సంబంధించిన మిగిలిన మొత్తం కాంపోనెంట్స్ని రాబోయే ఎపిసోడ్స్లో మనం చూద్దాం. మీరు టైం టేబుల్ అవి అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూ ఉండండి. వీటిని టీసాట్ని దాన్ని వాళ్ళు షెడ్యూల్ ఇస్తున్నారు పేపర్స్లో, కానీ అవి అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. దాని అకార్డింగ్గా మీరు మీకు కావాల్సిన సెషన్స్ అటెండ్ అవుతూ ఉండండి. మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దామండి. I think till then I would like to suggest one more thing. Yeah, before we wrap up, let me bring to your notice paper 2 English we will have afternoon at 2 p.m. 2 to 4, and we also request all the viewers to please subscribe our channel and do give like and also comment on our programs. Thank you very much. Until then, meet you. Yeah, okay. Take care. Yes, I will. Yeah, over to you. Sorry. Yeah, Ma'am no, has no, something to say. no, like I would just like to meet in the next class. Thank you. Thank Thank you, Andy.